Hello student, good day to all of you. Today we are going to study economic subject chapter number 4, supply analysis. In this lecture we are going to study supply schedule. So supply schedule, it is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity. So the commodity sold by a seller will be shown with the help of a table. That is a functional relationship between the price and quantity supplied. How much quantity supplied of a particular commodity by a different prices or various prices. So in this we are going to study first individual supply schedule. Individual supply schedule refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various prices during a given period of time. So here only one commodity sold by the producer or seller at different prices or various prices. So we are willing to sold different quantities at different prices, which can be shown with the help of a table. So here table and diagram is given. First we study the individual supply schedule. First column is price of a commodity X in rupees per kgs. Supply of a commodity X in kgs. So फर्स्ट कॉलममध्ये काय दिलेले, प्राइस दिलेली आहे. एखादी कॉमोडिटी आहे, प्रत्येक के जीला किती प्राइस आहे ती फर्स्ट कॉलममध्ये दिली. अँड सेकंड कॉलम इंडिकेट्स दॅट सप्लाय ऑफ अ कॉमोडिटी. मग त्या प्राइसला सप्लायर जो आहे किंवा प्रोड्युसर आहे, सेलर आहे, तो किती सप्लाय करतो एका पर्टिक्युलर प्राइजेसला. आता फर्स्ट वन आहे 10 रुपीज पर के जी. मग त्या 10 रुपीज पर के जीला सेलर, आता सेलर पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघतो किंवा प्रोड्युसर पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघतो आहे, सेलर किती सेल करणार आहे. आपण डिमांड शेड्यूलमध्ये काय बघत होतो, कन्झ्युमर किती बाय करणार आहे किंवा परचेस करणार आहे एका प्राइसेसला. सो हियर ॲट ₹10 we are willing to supply 100 kgs. When the price increases of the same commodity from 10 to 20, then whenever price increases of a particular commodity, supply also increases. So the table explains the functional relationship between price and quantity supplied of a commodity. Lower the price, lower the quantity of a commodity supplied. That is at rupees 10, supplier supply 100 kgs. When the price increases from 10 to 20, again 20 to 30, then supply also increases. That is from 100 to 200, 200 to 300, etc. At the lowest price of ₹10, supply is also lowest at 100 kgs. At the highest price, when the price increases from 10 to ₹50, then supply of a commodity also increases from 100 kgs to 500 kgs. Next is individual supply curve. So it is a graphical presentation of individual supply schedule with the help of a table or schedule. We plot the points with the help of x-axis and y-axis. X-axis shows quantity supplied in kgs and y-axis shows price in rupees. By plotting the points, we get the particular supply curve. So supply curve slopes upward from left to right. कसं असणार आहे इथे, कारण फंक्शनल रिलेशनशिप आहे. कशामध्ये, प्राईस अँड क्वांटिटी सप्लाईडमध्ये कसं आहे, फंक्शनल. जसं लोवेस्ट प्राइजेसला काय असणार आहे, लोवेस्ट क्वांटिटी सप्लाईड, हायेस्ट प्राइजेसला हायेस्ट क्वांटिटी सप्लाईड. सो इट शोज दॅट देर इज अ अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ कर्व from left to right. So quantity supplied is shown on the x-axis and price on the y-axis. Supply curve SS slopes upward from left to right.
मध्ये कसं होतं, त्यांची रिलेशनशिप कशी होती, प्राईस अँड क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्स मीन्स जर हायेस्ट प्राईज असेल तर लोएस्ट क्वांटिटी असणार आहे, लोवेस्ट प्राईज असेल तर हायेस्ट क्वांटिटी असणार आहे. बट इथं काय डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे, फंक्शनल रिलेशनशिप आहे कोणामध्ये, प्राईज अँड क्वांटिटी सप्लायडमध्ये. जशी प्राईज असणार फॉर एक्झाम्पल लोवेस्ट असेल तर लोवेस्ट क्वांटिटी सप्लायड, हायेस्ट असेल तर हायेस्ट क्वांटिटी सप्लायड. Next one is market supply schedule. So market supply schedule refers to a tabular representation showing different quantities of commodity which all producers are prepared to sell at different prices at a given period of time. इथे काय असणार, डिफरंट प्रोड्युसर्स सप्लाय सेम कॉमोडिटी, डिफरंट सेलर, different producer supply same commodity. So we studied in the demand schedule, market demand schedule, there are number of buyers purchasing one commodity at different prices. Here number of sellers, different producers or suppliers, seller sell one commodity at different prices. It can be shown with the help of a schedule, market supply schedule. So here first column C, quantity supplied in kgs by seller A, by seller B and by seller C. And third column is market supply, that is the aggregate of the A, B, C, seller A, B, C, total of A, B and C. So let us see. First, when the price of the commodity is rupees 10, seller A supply 100 kgs, seller B supply 200 kgs and seller C supply 300 kgs. It is depend upon the seller's willing how much quantity will be supplied by different sellers. त्याच्या इच्छेनुसार असणार, तो किती सेल करणार आहे, सप्लाय करणार आहे एका पर्टिक्युलर प्राईजला. आता इथे ₹10 आहे बट तिन्ही सेलर. सो वेन वी ॲड A, B and C we get 600. Total sale by these three seller is 600 kgs, which is known as market supply, which is lowest at ₹10. But whenever price increases one by one from 10 to 20 and last one is 50, it increases 1800. So market supply is obtained by adding the supply of sellers A, B and C at different prices. At a highest price of ₹50, market supply is the highest at 1800 kgs. At a lowest price of ₹10, market supply is lowest at 600 kgs. फक्त डिफरन्स काय आहे, इंडिव्हिज्युअल आणि मार्केटमध्ये. इंडिव्हिज्युअलमध्ये काय असणार आहे, एक सेलर असणार आहे, कॉमोडिटी एक असणार आहे, एक सेलर सप्लायर असणार आहे. मार्केटमध्ये, मार्केट सप्लाय शेड्यूलमध्ये देर आर नंबर ऑफ सेलर्स सप्लाइंग ओनली वन कॉमोडिटी ॲट डिफरंट प्राइजेस. So which is shown also with the help of diagram. It is a graphical representation of market supply schedule. जो शेड्यूल दिले आहे, टेबल आहे, त्याच्या यूजने आपण काय करू शकतो, हा डायग्राम ड्रॉ करू शकतो. So x axis shown quantity supplied in kgs, y axis shown price in rupees, and supply curve slopes upward from left to right. Quantity supplied is shown on the x axis and price on the y axis. Supply curve as a slopes upward from left to right, indicating a direct relationship between price and market supply. So it is observed that the relationship between price and quantity supplied is direct relationship. So today we studied supply schedule, individual supply schedule and market supply
schedule. In the next lecture, we are going to study law of supply. Till then, thank you.